we continue with your chapter 2, which is overview of intelligence security. So previously you already learned about some introduction to information security, especially about the basic terminology and also how the principle of securing information system. But now, since you are intelligence system student, so we will see how we can embed AI into security. So itulah intelligence security. Pasal we can see that nowadays there are emerging trends. Dia dah bukan emerging lah. So memang nowadays itu yang orang akan buat, where we will integrate artificial intelligence, especially machine learning ataupun deep learning into the information security punya domain ni, so that we can automate things. Pasal kalau kita tengok daripada apa ni, information security, there is a need to monitor the traffic. Contoh kita monitor traffic going in and out of the system. Okay, so selalunya kita ada implement macam IPS ataupun IDS. But most of these system is based on signature. Tapi if we can integrate artificial intelligence, so dia boleh buat some machine learning, intelligence learning kat situ. So di mana from previous historical record, so mungkin kita ada record different kind of threat. So based on the previous punya record, kita boleh improve the detection punya signature. So itu yang kita akan tengok how we can embed intelligence. So security intelligence is the collection, evaluation, response to data generated on an organization network undergoing potential security threat in real time. Okay, so macam saya cakap lah, selalunya kita bila sistem macam server ke network, kita akan buat log. So if we want to utilize all of this log so that we can foresee future threat, then we can apply AI punya element dekat situ. So this is very interesting. So this platform was developed from log management, SIEM and network forensic. So daripada situ kita boleh proses lah, kita boleh buat machine learning, kita boleh train our AI punya model tu untuk based on the previous punya record daripada log, daripada SIEM and everything, kita boleh come up with maybe future punya, kita boleh predict what apa kemungkinan vulnerabilities yang ada dekat sistem kita. We can do that, and that is an emerging punya trend. And cybersecurity threat and attacks continue to grow and evolve, and advanced security solutions are more important than ever, with security intelligence leading the way. Yes, this is the future for network security punya domain. Dan jangan cakap apa AI ni dia adalah way forward for information punya security term. AI ni sebenarnya dia adalah way forward kepada many domain. Even dalam dalam network automation, security macam yang sekarang kita belajar sekarang ni, dan juga kita ada image processing, kita ada macam-macam lagi. All of this domain has been revolutionized by the AI. So that's why AI is very interesting domain nowadays. So kalau kita tengok di luar sana, kalau somehow kita ada AI punya knowledge, so employee akan tengok this is good. Pasal the way forward nowadays dalam komputer punya computer science punya domain adalah AI. So anyhow dekat sini ada satu term, log management dan SIEM. So just nak tanya you guys, do you guys have any experience viewing system punya log? Ada tak? Kalau tak ada, saya nak tunjuk sekejap. Mungkin you guys, bila saya cakap log tu, mungkin you guys boleh saya tunjuk. So contoh, I have one, saya ada satu VM lah. So let me open up one of my VM. I think so saya satu VM lah, saya host dekat cloud. So basically this VM is running Ubuntu distro, I think. Okay, right?
Okay, so server saya ni mungkin terlalu kecil kot. Saya besarkan. Okay, so server saya ni basically saya gunakan untuk for some side project. So anyhow, it is running on Ubuntu Linux. So dia pakai Ubuntu punya distro, and basically dia serve web punya services. So saya ada satu web interface. So kalau kita tengok dekat web punya kat sini adalah saya punya sistem tu kan. So saya run tu. So anyhow, saya menggunakan Nginx untuk saya punya web server. Okay, so saya pakai Apache lah. Saya pun lupa banyak sangat. Yep, I'm running Apache. Sorry, saya running Apache. So untuk saya punya web server ni, saya untuk web interface tu saya pakai Apache. So anyhow, dia akan ada log. So log untuk Linux punya sistem selalunya dia akan simpan dalam directory file log. Okay, kat sini. So dekat sini ada variety of system punya log ni untuk server lah. So satu kita ada SSH punya log, di mana kalau apa ni, mungkin ada orang try nak login into our remote punya shell, so kita boleh pergi dekat sini auth log ni, authentication log, kita boleh tengok Okay, so this is banyak lah. Kalau kita tengok sini, this is the log. So selalunya dia akan ada timestamp dekat sini, tarikh dia dan bila orang try nak attempt apa ni semua, dan apa, nampak tak? Ada dekat sini daripada IP 164.192.69.13 daripada port client dia 5772, tapi port SSH tu 22 lah. Dia try nak access saya punya server ni melalui SSH pasal dia ada public punya interface. Maksudnya saya ada punya server ni ada public IP. Dia try nak SSH dekat server saya, tapi nampak dia tak berjaya pasal server saya ni saya tak pakai password based punya mechanism. Saya pakai private public key punya mechanism. So dia tak ada saya punya private key, so somehow dia tak boleh access lah server saya. But here we can see that a lot of multiple attempt. Memang orang try nak nampak gunakan password root lah, nak try attempt untuk login ke pada saya punya server. So this is example of system punya log where we can see what is going on with our server. Sorry, you guys boleh nampak ke tulisan saya takut kecil pula. Okay. Nampak kan kat sini dia try ada username dia Shimi lah, Shirotai, really not sure why. So this is example of log. Ataupun there is mungkin kalau kita tadi saya cakap saya ada Apache. Apache pun dia ada different kind of log. So contoh kalau orang nak try request server tu kan. So kita boleh tengok kat sini access punya log. Okay, so nampak tak URL yang dia try nak request daripada saya punya web service. So nampak dia nak ni, saya punya JavaScript. So dia nak data ni, nampak? So kita boleh tengok request tu daripada IP mana. So this is system log. Tapi nampak tak, kalau kita tengok system log ni, dia is not very user friendly. Maksudnya dia data tu terlampau banyak, of course. Memang thousands, even millions of record in the log. So selalunya kita kena buat some intelligence punya processing lah supaya kita boleh visualize kan, untuk senang untuk sistem admin ni untuk nak tahu apa yang going on dekat dia punya sistem. Kalau kita nak baca macam ni raw pun boleh, tapi very tiring lah kalau kita baca macam ni. So that's why selalunya log ni kita akan hantar kepada log analyzer, ataupun nowadays dia ada more advanced system, dia panggil SIEM. Yang masa saya tunjuk video pada minggu lepas tu, dia ada satu SIEM punya sistem, daripada dia punya input dia daripada sistem punya log, daripada vulnerability punya scanning punya sistem lah. So anyhow, saya kat sini ada satu example of log punya contoh macam ni. So kat sini ni contoh SIEM lah, web based punya SIEM. So di mana
kita boleh hantar dia kepada SIEM, dan SIEM ni nampak dia akan dia akan visualizekan berapa banyak event, top devices yang ada, hantar log. Nampak tak severity, so nampak tak ada berapa banyak failure. So contoh kalau kita tengok sini berapa banyak error daripada log tu, kategori of ni. So lagi mudah untuk sistem admin tengok daripada bila kita visualizekan sini. So dia akan buat some big data punya processing sikit. Dia ada processing sikit. Dan satu lagi SIEM ni yang penting dia adalah dia boleh buat correlation. So correlation daripada past punya. So ni just demo tapi I think dia tak enable module. Okay, so dia buat correlation lah. So contoh kalau macam orang try nak brute force gunakan macam ni, so kita boleh tengok berapa banyak orang try nak buat brute force. So maksudnya correlation ni daripada different log tu dia akan put the picture together. Dia cakap okay, kenapa IP ni try nak banyak kali attempt untuk login. So ini mungkin ini adalah pattern of brute force. Dia buat correlation dekat situ. So dia ada some intelligence dekat situ. Kita ada define some ni. Kalau ada certain SIEM tu dia ada machine learning punya, dia apply machine learning. So dia boleh improve the accuracy untuk dia tahu some attack is currently ongoing on your system. Nampak tak? This is how we able to apply intelligence system. So kalau mungkin kalau you guys nak buat your dissertation punya project untuk your untuk your dissertation lah. So mungkin kalau you guys nak dekat mana you guys boleh apply intelligence punya system tu, one of the things that you can apply is dalam information security, and this is normally what people do lah. So contoh kalau kat sini receive login failure ke, so ni semua dia buat correlation lah daripada log tadi tu. Ni contoh malicious request, tak ada data. Okay, tak ada. So dalam demo account ni dia tunjukkan brute force lah. So this is how we can apply lah intelligence. Ada soalan setakat ni? Okay, so kita boleh tengok lah event contoh pada IP apa. Okay, ni selalunya. So selalunya dia akan letak, kalau dekat company besar dia akan ada security operation center. So dekat company tu dia akan ada screen yang besar lah, di mana dia akan ada shift engineer yang akan monitor. Dia akan display all the SIEM punya information tu. Kat situ dia akan monitor dia punya network lah dan sistem. Okay, so seterusnya right. Okay, so key principles. So there are few key principles that define security intelligence. The first one is real-time analysis. So macam tadi itulah, bila kita ada SIEM tu daripada log, dari apa, kita boleh tahu ongoing punya attack. So dia boleh buat real-time analysis. So untuk buat real-time analysis ni dia adalah exhaustive. Maksudnya dia perlukan resource yang banyak dan processing. Kalau orang yang buat real-time punya analysis ni, dia akan jadi slow, dia akan jadi lambat. Pasal manusia kan. So that is where we can apply artificial intelligence. Kita boleh buat machine learning, deep learning, neural learning untuk supaya kita boleh based on this pattern, kita train dulu model tu. Based on the train model, kita boleh apply on the real world punya traffic. Daripada situ kita boleh do some real time punya analysis. Dan seterusnya adalah kita boleh buat juga pre-exploit punya analysis. Ini kita buat prediction lah. Even sebelum orang boleh exploit lagi daripada maklumat vulnerabilities, daripada certain maklumat yang dah ada, kita boleh predict. Okay, kita boleh cakap okay, based on AI punya calculation ni, daripada AI punya processing, daripada apa data yang ada, kita boleh predict that server ni kemungkinan orang boleh gunakan this kind of exploit. Yes, it is very much possible nowadays. Okay. Next is for collection, normalization, and analysis of data. Yes, we can also apply some machine learning punya technique. So especially you guys ada tak belajar k-means ke random forest? Do you guys have come across with that term? Clustering punya technique. Right? So we can apply that
for processing the huge amount of security punya data ni. So contoh macam tadi kita ada log kan. So daripada log tu dia banyak. Dia kalau kita production system lagi dia macam sangat tinggi dia punya traffic punya dia punya amount tu. So kalau kita boleh apply contoh data tu, kita nak buat clustering dulu. Kita nak cakap okay, log ni sistem yang akan buat clustering. Okay, mungkin kita pakai k-means. So kita cakap okay, ini dalam kategori SQL injection. Ini kategori DOS. Ini kategori LFI. Ini kategori certain. Ini kategori malware. Ini kategori nampak kita boleh clustering kan. Mungkin kita boleh buat random forest. So really interesting research punya ni lah. And memang orang dah buat pun. So maybe if later on again macam kalau kamu nak buat your research in project, this is one way lah you can do. Next is actionable insight. So we can amass, evaluate, logging maybe not be enough. So in order for us to become proactive, mungkin kita boleh buat sistem tu sendiri akan buat automatic analysis. Maksudnya dia akan buat sistem scanning, okay, automatic AI akan buat. So daripada situ dia akan predict. So mana sistem yang maybe the weakest link dalam sistem tu. That is also possible. Okay, so untuk scalable, so previous security tools and platform has struggled with sheer number of data to be organized. Again, yes, pasal macam saya cakap, data yang ada ni kalau lebih lagi dalam network yang besar, kita ada server, mungkin ada beratus-ratus server, betul kita ada firewall, betul kita ada network switches, router and everything. Semua ni akan generate huge volume of data, of log, of traffic. So if we have kalau contoh kita gunakan normal punya processing punya teknik, mungkin kita just gunakan by keyword ke apa, kita tak tambah intelligence punya elemen kat situ, mungkin it is not scalable. Kalau kita pakai some intelligence, mungkin kalau kita ada repeating so maksudnya mungkin data ni sebenarnya dia repeat je pasal benda tu jadi, dia repeat. So kalau kita ada AI dekat situ, AI boleh tahu, okay, log ni kita tak perlu nak collect. So ini just kita discard. Nampak tak? Supaya kita boleh process huge amount of data. So that is why it is powerful to integrate AI into security. Then next is adjustable size and cost. So cyber threats are no longer limited to large company and organization, even small company. So by having a security intelligence, so does not require extensive implementation or large budget. So mungkin kita boleh cut cost. So especially on human punya factor. So mungkin kalau kita ada satu sistem yang kuat intelligence, kita boleh train model tu dengan sangat bagus. Mungkin sebelum ni kita perlukan engineer untuk kita buat mitigation dan juga monitoring. So kalau kita boleh buat dia robot, AI basically robot lah saya panggil. So kalau tiba-tiba sistem tu kita boleh replace dengan robot, kita tak perlu nak employ engineer, human engineer. We can rely on AI yang dia mesti provided AI tu accurate lah. So that's why kita kena train model, accurate-nya model. Tapi anyhow, kalau kita boleh eliminatekan human factor, see we can do a lot of cost cutting. Pasal AI dah take over kerja tu. Okay, boleh? So itu macam ni kalau kita boleh save cost. Okay, so AI in information security. So AI and machine learning has become critical technologies in information security as they are able to quickly analyze millions of events and identify many different types of threat from malware, 0 days, and many more of malicious behavior. That is apa yang kita nak lah, ultimate goal dia. AI tu sendiri boleh take over ke human punya work for analyzing this kind of emerging threat. AI sendiri boleh cakap, this is new threat. Itu yang kita nak. Kita boleh train AI tu sampai to that extent. And this technology learn over time. So ini machine learning lah saya cerita daripada kan machine learning ni kalau kita ada banyak iteration kan. So daripada machine learning ni kita boleh from kita punya past input kita boleh improve behavior of the system in the future. Itulah machine learning kan. Ke saya salah? Ke anyone ada better definition of machine learning? Okay, pasal you guys lagi specialize belajar dalam AI ni.
So mungkin you guys kalau ada pendapat lain, yes, please do stop me. So history of behavior boosts a profile on user, asset and networks, allowing AI to detect and respond to deviation from established norms. So itu yang kita nak. So kita tak nak dia sama je pasal of course macam saya terangkan sebelum ni, information security ni dia fluid, dia sentiasa dynamic, dia ada teknologi baru, vulnerabilities yang baru. Kalau kita just guna signature based punya detection, macam saya cakap ada signature, manusia yang define. So kalau contoh ada threat yang baru, kalau orang tak ubah signature tu, somehow sistem tu tak boleh nak detect. But with machine learning, dengan machine learning dia tengok ada benda new pattern, kalau kita train it well, dia boleh identify the deviation from the existing punya model dan dia boleh improve model tu. Itulah dia machine learning. Dia boleh improve punya behavior. Okay. Kalau untuk machine learning, kalau nak tanya you guys, dia ada berapa type of machine learning? Just nak tanya, mungkin kalau nak tanya opinion. Ada how many type of machine learning? Anyone boleh provide opinion? Kita ada apa? Supervised kan? Supervised machine learning. Betul, kita ada unsupervised. Dan another one we have apa lagi? Semi supervised kan? So mostly in general ada 3 kan? So itulah example of machine learning teknik yang kita boleh apply. So what is the difference between machine learning and artificial intelligence? Yes, walaupun dia interchangeable, tapi sebenarnya bukan interchangeable lah, maksudnya dia entwined. Tapi basically machine learning dengan AI ni memang different. So apa difference dia? Machine learning ni is based on idea that machine should be able to learn and adapt through experience. Meanwhile, AI ni is a machine that it can execute tasks smartly, and AI applies machine learning, deep learning and other technique to solve the actual problem. So senang cerita ni, what I can see is machine learning ni adalah subset kepada artificial intelligence. Tak semestinya artificial intelligence ni machine learning, tapi machine learning ni is part of artificial intelligence. Okay, so understanding the AI basics. So AI today works in 3 ways. Okay, so we have assisted intelligence, where it's widely used, di mana dia boleh improve what people already done. So maksudnya mungkin kita assisted intelligence ni di mana kita dah predefine the things, dan based on that, komputer yang akan tolong assistkan kita untuk buat the things, automatekan things. Dan juga kita ada augmented intelligence, where emerging, where enable people and organization to do things that could do otherwise, to augmented intelligence. Then we have also autonomous intelligence, but di mana macam self-driving cars. So dia yang sendiri boleh daripada apa input yang dia ada, dia boleh intelligently bawa kereta tu. But kalau kita dalam information security, dia pula yang boleh intelligently macam saya cakap tadi itulah, dia boleh improve dia punya signature untuk dia enhance dia punya security. Itu adalah autonomous punya intelligence. So dekat sini ada anyone come across with strong AI? Anyone ever heard about the term strong AI? Anyone? Ada. Okay, so somehow kalau kita boleh come across with strong AI ni, somehow macam dia memang fully autonomous. Ni sekarang ni kita ada cakap berkenaan dengan autonomous intelligence kan. Autonomous intelligence ni di mana dia boleh automatically do the learning. The intelligence tu dia autonomous tanpa human punya intervention kan. Tapi kalau kita ada strong AI ni, dia lain tau. Dia macam I think that is the ultimate goal of AI punya field. So somehow kalau kita ada AI punya ni, somehow dia boleh ada emotions, feelings, dan dia juga ada mungkin dia boleh buat all the advanced interaction that we not apa ni, kita tak sangka pun somehow AI ni boleh buat benda tu. Tapi somehow I think that is the holy grail of the AI lah. Ada strong AI, dari emotions, dia boleh berfikir luar daripada apa yang kita fikir, beside the boundary that been set. Kalau macam even kalau autonomous intelligence macam self driving cars, kita ada
predefined parameter tau. Contoh kalau macam kita tengok Tesla tu, dia gunakan kamera kan. Daripada kamera tu dia ada parameter lah. Ni kalau lori elak. Walaupun dia kenapa dia jadi autonomous? Pasal jalan ni dia berubah-ubah. So daripada situ dia akan ada learning jalan tu. Tapi kalau macam strong AI ni, in my honest opinion lah, bukan orang bidang AI, saya orang security. Tapi from what I read that if we have strong AI, ni yang macam somehow kita dia boleh buat robot yang ada intelligence, tiba-tiba robot yang boleh question pula dia punya existence. Dia cakap, kenapa aku wujud? Nampak? So that is strong AI. That is the holy grail of AI lah. So next is example of we have machine learning. So one of the subset dalam artificial intelligence method dia, where it will use statistical technique macam k-means, random forest, apa lagi, PCA analysis kan, component PCA macam-macam. I think nanti later on you guys akan belajar semua tu, which will give computer system the ability to learn, okay, using data rather than being explicitly programmed. So dia bukan hanyalah if else, the if else itself can be modified based on the ongoing data. Itulah machine learning sebenarnya. And machine learning work best when aimed at a specific task rather than wide-ranging mission. So mungkin kalau kita cakap kita nak buat satu algorithm untuk detect malware. So kalau kita train model tu untuk detect malware, yes, we can make a really good machine learning punya detection guna machine learning lah. And next we have expert system. Kalau of course kita cakap pakai expert system ni, selalunya kita akan cakap pasal fuzzy logic. So fuzzy logic ni, so apa tu expert system? So a program designed to solve problem within a specialized domain by mimicking and thinking human expert. So macam dalam fuzzy logic ni, dia somehow dia bukanlah ada kalau if else, dia macam ada macam mana? Maksudnya dia ada predefined punya rule, tak ada. Kalau dalam fuzzy logic ni dia adalah sangat granular. So maksudnya macam manusia lah, kita ada agak-agak. Ya, contoh kita masak. Kalau robot, kita cakap okay, letak masuk satu sudu kan. Kita cakap dia okay, please put 1 tablespoon of sugar. So 1 tablespoon dia masuk dengan dia punya predefined punya set. But for, ini my opinion again, mungkin kamu boleh tanya kalau kamu masuk dalam kelas the real AI punya kelas. Pasal saya bukan background AI, tapi saya background security. Anyhow, from what I know is, kalau fuzzy ni dia adalah sangat granular. So maksudnya dia macam manusia expert punya ni lah. Kalau manusia cakap okay, based on ni mungkin kita jangan macam agak-agak. Maksudnya kita masukkan, kita tak ada predefined punya ni. So itulah fuzzy logic. So next we have neural network, which ataupun ada banyak term orang panggil nature inspired punya algorithm lah macam-macam. Tapi anyhow dia nak mimic our biological punya programming punya paradigm. Macam mana otak kita ni, our neural, human neural ataupun berfikir untuk menyelesaikan masalah tu. So biological inspired programming paradigm which enable computer to learn from observation punya data. So in neural network, each node assign a weight to its input, representing how correct or incorrect it is relative to the operation being performed. Okay, and the final output is determined by the sum of the weight. So dia akan ada multiple iteration. So dia ada different node ni akan buat different outcome, dan kita akan provide the weight. So nanti you guys akan belajar lah, ada blackboard, whiteboard, nanti you guys akan belajar nanti. Itu dalam AI punya lah. So ini just basic mungkin kita cover. And we have also deep learning, which is a part of broader family of machine learning based on learning data representation as opposed to task specific punya algorithm. And today dalam image recognition kita banyak apply deep learning ni. Kalau dalam self-driving car tu, kalau you guys tengok Tesla punya macam mana dia boleh buat autonomous driving tu kan. Kalau you guys pernah tengok Tesla punya cara dia, how it works, dia akan ada kamera, ataupun mungkin kalau bukan Tesla, kompetitor dia akan guna LiDAR. Kalau you guys pernah tengok lah. So anyhow, daripada data kamera tu, dia akan buat deep learning. Maksudnya dia boleh detect, okay, depan ni apa probability dia untuk kereta ataupun lori. So kalau contoh ada pembahagi jalan tu, garisan tu, dia akan cakap, okay,
apa probability inilah garisan jalan ke apa ataupun cone. So daripada situ dia akan buat some deep learning daripada data yang dia collect daripada kamera kereta tu. Okay, so itulah deep learning. So we are applying AI in information security. So AI is ideally suited to solve some of the most difficult problem with today ever involving cyber attacks and population of devices. So we can use AI to keep up with the bad guys. So pasal bad guys ni ramai. So kita ni dengan limited budget, dengan ada limited resources. So maybe we can automate the threat detection by using AI. So that is where AI nowadays been used in information security. And at the same time, information security presents some unique challenges, such as a vast attack surface, thousands of devices, hundreds of attack vectors, and big shortfalls in number of skilled security professional. So kita boleh address these unique challenges by using AI. So kalau kita tengok sini kalau in need of cyber security expert, so kalau kita tengok sini insiden sangat banyak, tapi number of professional yang ada dekat dalam negara kita ni limited. So maybe we can address the gap by having AI. Okay, challenges. So IT asset or inventory. So kita ada banyak devices dalam kita punya sistem yang perlu kita secure kan. Dan juga threat exposure. So we can see that what could be used to attack your enterprise, but based on what likely been used to attack your enterprise. So maksudnya macam itulah, maksudnya apa yang mungkin dah pernah orang gunakan untuk attack company lain, mungkin benda sama yang akan be applied to your enterprise. So terlampau banyak lah type of threat exposure. Dan control effectiveness. So kamu kena implement control punya mechanism. Tetapi how effective it is your effectiveness. So maksudnya walaupun contoh you guys are deploying a firewall ataupun menggunakan different kind of mechanism untuk implement security, tapi kalau tak efektif, kita tak apply dengan betul, tak guna juga. So maksudnya even though we must have a control, the control must be effective and be applied at the right place. Okay. And breach risk prediction, so accounting for IT asset, threat exposure and control, effectiveness. So AI boleh predict daripada kita punya daripada kita punya parameter ni, daripada kita punya risk assessment, daripada jumlah kita punya inventory, daripada threat kita. So daripada situ kita boleh predict how safe and resilient our system is. So AI can do that. Dan juga incident response. So kalau dulu AI bukan hanya digunakan untuk detection. So sekarang ni kita ada software nama dia SOA. Nanti later on you guys boleh Google. SOA ni bukan hanya dia boleh detect a threat, maksudnya untuk orang boleh attack. Sekarang ni dengan ada AI, kita boleh automatically respond. So maksudnya kita boleh mitigate dia menggunakan AI. So maksudnya mungkin orang tengah attack ni, so kita boleh buat AI untuk automatically untuk mitigate, untuk tutup port ni for example. So boleh. AI can do that. That is one of the emerging technology dalam AI. So yeah, so that is all. So where artificial intelligence can be applied in information security. So do you guys have any question regarding the topic? Okay, alright. Kalau tak ada, then I think kita nak habis dah. Tapi sebelum saya habiskan tu, so that's all for our chapter 2, how we can apply AI dalam information security. So that's all.